Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. I'm also well. Welcome you all to Rauchan Aramutra Institution Online School. Before starting our class, let me introduce myself. I am Lutfur Nahar, Assistant Teacher, Rauchan Aramutra Institution, Rauchan, Chattogram. Today we will take a class for the students of class 9 and 10. And our class is text related. Okay, so to take the class, I want to make sure that we have ready with pen, paper and your textbook for helping hand. Okay, are we ready? So our today's topic is Pohela Boishakh. For the better understanding, we will translate the class into Bengali. Okay? So, what we will go through in today's class. After completing the lessons, students will be able to read and understand the lesson, learn some vocabulary, ask and answer questions, write short paragraph, participate in short dialogues on familiar topic. Therefore, go through the main text. We will discuss about some vocabularies, main words of the text. After that, we will read the text. Then we will see some multiple choice and questions related to the topic. Okay, so check your textbook please. So our topic's page number is 39. Okay, so now see the vocabulary. Okay, bring out means Bangla meaning is prakash kora. The synonym of bring out is reveal. Okay, carnival means সর্বজনীন আনন্দোৎসব. The synonym of carnival is festival. Okay, our next word is classical. Classical মানে চিরায়ত. The synonym of classical is traditional, contemporary, সমসাময়িক, current. Okay, the synonym of contemporary is current, ethnic, জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক. Okay, racial. Another word for ethnic is racial. Fascinating, মনোমুগ্ধকর, attractive. We can say attractive, irrespective, নির্বিশেষে, impartial. Okay, organization. You are very well known about this word. Organization, সংস্থা. Another word for organization is assembly. Okay, renowned, খ্যাতনামা. We can say famous. Rhythm, ছন্দ. Another word for rhythm is pulse. Significance, importance. The Bangla meaning of significance is তাৎপর্য. Supplement, ক্রোড়পত্র. You can say the synonym adjunction. Traditional, you all are very well known. You can say custom, ঐতিহ্য, রেত, পুষ্পমাল্য. We can say another word garland, laurels. Okay, identity. We all have our own identity. The Bangla meaning of identity is পরিচয়. Personality. We can say personality instead of identity. Procession, শোভাযাত্রা. আমরা বলি মঙ্গল শোভাযাত্রা. Procession have another words really. Okay, so now we will read the text. Okay, so take your textbook please. We will open page number 39. So listen carefully. পহেলা বৈশাখ
পহেলা বৈশাখ is the first day of Bangla New Year. পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন. The day is a public holiday. I will repeat that you have to listen carefully as you have to take some important notes from this text to answer the question that is related to the text, okay? So, next line. This day has a special significance for us as it is a part of Bengali culture and tradition. এই দিনটির একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ এটি বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অংশ. People from all walks of life, irrespective of their ethnic identity and religious beliefs, celebrate the day with traditional festivities. তাহলে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ ঐতিহ্যের সাথে এই দিনটি উদযাপন করে. On this day, the whole Bangladesh is in a festive mood. এই দিনে পুরো বাংলাদেশ একটি উৎসবমুখর মেজাজে থাকে. The day inspires people to start life with renewed hopes and inspiration. এই দিনটি মানুষকে নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য আশা ও উদ্দীপনা যোগায়. Every year the day is celebrated traditionally. So we have already read our first para of this text. So next para. Okay, every year the day is celebrated traditionally. প্রতি বছর এই দিনটি ঐতিহ্যের সাথে পালিত হয়ে আসে. People wake up early in the morning. লোকজন খুব সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে. Have a bath and wear traditional dress. লোকজন খুব সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে, গোসল করে এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে. So next line. Women wear white sarees with red borders and adorn themselves with colorful churis and flowers, while men dress themselves in pajamas and Punjabis. So মেয়েরা লাল পাড়যুক্ত সাদা শাড়ি পরিধান করে এবং রঙিন চুড়ি এবং ফুলে তাদেরকে সজ্জিত করে, যখন কিনা ছেলেরা পাজামা এবং পাঞ্জাবিতে তাদেরকে সজ্জিত করে. ইট ইজ এ ডে when people love eating traditional food. এটি এমন একটি দিন যে দিনে মানুষ ঐতিহ্যবাহী খাবার খেতে পছন্দ করে. One of the most colorful event of the day is held in Dhaka. তাহলে এই দিনের একটা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পালিত হয় ঢাকাতে. Early in the morning, খুব সকালবেলা, people in hundreds and thousands pour and from all directions to attend the cultural function at Ramna Bottomol organized by Chayanot. Chayanot কর্তৃক আয়োজিত মানে রমনা বটমলে ছায়ানট কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শত শত হাজার হাজার লোক দেশের বিভিন্ন দিক থেকে এক জায়গায় জড়ো হয়. The cultural program begins just at sunrise and renowned artists of the country take part in the program that starts with the famous Tagore song এসো হে বৈশাখ এসো এসো. তাহলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা খুব সকালবেলা শুরু হয় এবং দেশের বিখ্যাত খ্যাতনামা শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে. আর এই অনুষ্ঠানটা আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান এসো হে বৈশাখ এসো এসো দিয়ে শুরু হয়. আর্টিস্ট অলসো সিং ট্র্যাডিশনাল ফোক সং. শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি গায় অ্যান্ড পারফর্ম ক্লাসিক্যাল ডান্স এবং চিরায়ত নাচ পরিবেশন করে টু দ্য রিদম অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট. তাহলে বাদ্যযন্ত্রের সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী চিরায়ত নাচ পরিবেশন করে. People also come to join the colorful procession, the biggest carnival of the country, organized by the fine arts students of Dhaka University. তাহলে লোকজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফাইন আর্টস কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য র্যালিতে অংশগ্রহণ করতে চলে আসে. এটি হলো দেশের সবচেয়ে বড়
বড় আনন্দ উৎসব, সর্বজনীন আনন্দ উৎসব। ওকে, কার্নিভাল, you already have seen the vocabulary of carnival, সর্বজনীন আনন্দ উৎসব। So the procession usually displays, so here we are, the procession usually displays the traditional practice of Bengali culture। তাহলে এই র্যালিটি আসলে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। The marks and wreaths worn by the people are so fascinating। এই দিন এর র্যালিতে যে মুখোশ আর মালা পরিধান করা হয় এগুলো খুবই সুন্দর, মনোমুগ্ধকর। Often they symbolize contemporary worries or happiness in the national life। তাহলে এইসব often they say এইসব জিনিস, এই যে মাস্ক, মুখোশ, এই মাল্য, এগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্বেগ, আনন্দ এগুলোকে প্রতিগায়িত করে। It attracts an increasing number of foreign tourists every year। প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে পর্যটকদেরকে এটি আকর্ষণ করে। The day is also observed all over the country। পুরো সারা দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে থাকে। Different social and cultural organization and educational institutions celebrate the day with their own cultural program। তাহলে দেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে থাকে। অন দিস ডে নিউজপেপার ব্রিং আউট স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট। এই দিনে পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ করপত্র প্রদান করে। দেয়ার আর অলসো স্পেশাল প্রোগ্রামস অন দ্য রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন। এই দিন রেডিও এবং টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। দ্য সেলিব্রেশনস অফ পহেলা বৈশাখ মার্কস আ ডে অফ কালচারাল ইউনিটি ফর দ্য হোল নেশন। তাহলে এই পহেলা বৈশাখ উদযাপনটা সারা দেশে একটা একক সেতুবন্ধন, মিলবন্ধন তৈরি করে। Okay, so we have already read the text of Pahela Boishakh. Okay, so what you have learned? Do you note some important line from this topic, from this text? Let's have a look. Okay, we will see important lines in multiple choice. Okay, so let's have a look in multiple choice. What does Pahela Boishakh denotes? Let's have a look and you can write down the questions in your notebook so that you can understand the topic easily. Okay, Pahela Boishakh denotes, নির্দেশ করে। পহেলা বৈশাখ কি নির্দেশ করে? পহেলা বৈশাখ denotes, we have 4 options. Number 1, the beginning of a year, the beginning of Bangla New Year, the end of the Bangla year, the beginning of the Christian year. As we have already learned in the very first line that Pahela Boishakh is the first day of Bangla New Year. So Pahela Boishakh denotes the beginning of Bangla New Year. So the answer is the beginning of Bangla New Year. Okay, so we have already answered one of the multiple question. Okay, so our next question, so let's see, what does the phrase public holiday means? In our second line we already seen a word or phrase, public holidays. The day is a public holiday, সরকারি ছুটির দিন, আমাদের জাতীয় ছুটির দিন। ওকে, we have 4 options: national holiday, yearly holiday,
permanent holiday, uncommon work day. So what will be our answers? Our answer will be national holiday. জাতীয় ছুটির দিন. Number 3, we can make many multiple choice from the text. For saving our time in today's class, we shortened those questions. Okay, our third question is the cultural function at Ramna Bottomol is organized by the cultural function at Ramna Bottomol is organized by whom? By which organization? So the cultural function at Ramna Bottomol is organized by, we can see the option Fine Arts, Chayanot, Shilpokola Academy, Bangla Academy. We have read in the text that Chayanot organized cultural function at Ramna Bottomol. Okay, Chayanot a leading cultural organization. You all know. So the answer will be Chayanot. Okay, so Chayanot organized the cultural function at Ramna Bottomol. Okay, let's see the next question. Number 4, the day's opening program begins at we have 4 options: Bangla Academy, TSC, Joel Chottur, Ramna Bottomol. So the day's opening program begins at, the answer will be Ramna Bottomol. Okay, so our next part is ask and question. Ask question and answer those questions. Okay, what does Pohela Boishakh refers to? We already seen in the multiple choice that Pohela Boishakh denotes the beginning of Bangla New Year. So similarly, our question refers to the same things. What does Pohela Boishakh refers to? What does Pohela Boishakh refer to? Pohela Boishakh refers to the first day of Bangla New Year. So what will be the answer? Pohela Boishakh refers to the first day of Bangla New Year. Okay, first day. First day of Bangla New Year. Pohela Boishakh refers to the first day of Bangla New Year. Okay, let's see the second question. What do women and men wear on Pohela Boishakh? What do
women, and men were on Pohela Boishakh. I said earlier that we have to note some important lines from this text. In our text, we have seen that here there is a line that women wear white sarees with red borders and adorn themselves with colorful chudis and flowers, while men themselves in pajamas and Punjabis. So, what will be our answers? Women. So, write down the answer of this question. Okay. Women wear white saree with red border and adorn themselves with colorful chudis and flowers, and men adorn themselves with pajamas and Punjabis, and man, we can say, put on pajamas and Punjabis. Okay, so we have already seen the answer of the second question. Women wear white sarees with red borders and adorn themselves with colorful chudis and flowers, and men put on pajamas and Punjabis. So let's see our third question. Okay, who organized cultural function at Ramna Bottomul and when? Okay, who organized cultural function at Ramna Bottomul? You already have learned that Chayanot, a leading cultural organizations, organized cultural function at Ramna Bottomul. So, write down the answer, Chayanot. Organized. What was our question? Who organized cultural function at Ramna Bottomul and when? Chayanot organized the cultural function at Ramna Bottomul at when? At down. Okay. So what is our next question? What do people love to eat on this day? In our second para, we already have seen that it is a day when people love eating traditional food. So what do people love to eat? What do people love to eat on this day? And the answer will be on this day. On this day, people love to eat traditional food. Traditional food. Okay, so we already have learned 4 questions from the text. We can make
more questions from the passage. Okay, so you have to practice the class in your house. Okay, so you have to learn more and more vocabularies, main words of the text. You already know that we have discussed comprehension in our today's class. Comprehension is a part of reading test. We have to learn, or we have to acquire 4 skills to enhance our skill in English language, that is reading, writing, listening and speaking. Okay, and the first skill is reading skill. To enhance our learning in reading skills, we have to practice comprehension. So I hope you will practice the lesson in your home. Okay, until our next class, take care, stay safe in your home with your family. Okay, Allah Hafiz.